Hello all, welcome to our home today. ఇంకా ఒక హౌస్ టూర్ ఇస్తా. దిస్ ఈజ్ పెద్దది కాదు, చాలా చిన్నది. దిస్ ఈజ్ అవర్ హాల్. యా, హాల్ మా ఎదురుగా క్లబ్ హౌస్. దిస్ ఈజ్ అవర్ హాల్ కమ్ లివింగ్ రూమ్. And please come. This is our dining area and that's our kitchen. Hi all, I am Tejasvi Pasham, and this is my husband Shravan Paripalli. We have lived, so the first question, we have lived in US for 8 years and we made a move back to India 4 years ago. 2021 లో రిటర్న్ వచ్చాము. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా మైండ్ లో, బయటికి రావాలా రిటర్న్ రావాలా వద్దా అన్నప్పుడు కొన్ని బర్నింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా. వాట్ ఆల్ వీ థాట్, ఐల్ ట్రై టు share those with you. Maybe it will help you in your journey as well. So we have been in US for 8 years. Nenu masters ki ellanu, tanu masters ki ellaru, and then we got married and we lived, we got a house, we had a kid there as well. So in all, nenu 8 years, no 9-10 years, tanu nenu 8 years unnanu. Why we decided to come back? So it was always on cards, to be honest. It was always on cards. The very first conversation Shravan and I had about pelli, అప్పుడే తను నన్ను అడిగాడు అనమాట, ఐ వాంట్ టు గో బ్యాక్, ఆర్ యూ సంబడి హూ వాంట్స్ టు కమ్ బ్యాక్ ఆర్ డూ యూ వాంట్ టు స్టే హియర్ అని చెప్పేసి. సో ఐ వాజ్ ఆల్సో ఫైన్, ఐ కేమ్ హియర్ టు జస్ట్ మేక్ మనీ అండ్ గెట్ మై మాస్టర్స్ డన్, సో నేను కంపల్సరీ రిటర్న్ వస్తాను టైప్లో ఉండింది. దట్ వాజ్ అ వెరీ ఫస్ట్ కాన్వర్సేషన్. సో ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ కార్డ్స్. బట్ వాట్ ట్రిగర్డ్ వాజ్ కోవిడ్ in 2020. If you remember the chaos, oxygen cylinder dorkatledu, hospital lo admissions dorkatledu, there was like lot of chaos which we were listening to every day, and we really got scared at that point. Ante there were not even flights to come visit. So ilanti situation lo okati stuck aithe, our parents are here, our in-laws are there, and then we are here. What if akachu antaru kada, I'm sorry I'm saying this, adi kuda chuskovaleni situation vastada, asalu enti annadi akkada start ayindi thought. And then we were anticipating a very big recession, to be honest. Shravan and I, we were anticipating a very big recession, and we started counting how much of money we have and how many months we can survive with that money. Our thought eppudaithe vachindho ma mind lo, it really changed our attitude towards life. Ante I remember saying this, దేశంగాని దేశంలో బతికేద్దాము అన్నంత నమ్మకం ఉంది, మన దేశానికి వెళ్ళి బతకలేమా, మనం బతకలేమా, వి బోత్ ఆర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్, నా కంట్రీ అన్నది ఒకటి ఫీలింగ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, దెన్ వీ ఫెల్ట్ డన్ విత్ దట్ ప్లేస్ అండ్ దెన్ వీ స్టార్టెడ్ మూవింగ్, స్టార్టింగ్ అవర్ ప్లాన్. ఒక 6 months ఫ్రమ్ దేర్ వీ మూవ్ బ్యాక్. తీసుకున్న 6 months లో వీ కేమ్ బ్యాక్. ఫస్ట్ కిడ్ ఆర్ సెకండ్ కిడ్ ఒక ఏజ్ 3-4 years 5 years, చాలా కామన్ ఒపీనియన్ ఇది. చాలా ఎవరికైతే ఎలా ఉంటుందో, 2 kids పుట్టాక ఒకరు 5 years వచ్చాక. సో మేమైనా అలానే అనుకున్నాము. బట్ ద యాక్సలరేషన్ హ్యాపెండ్, మీ ఫెల్ట్ ఇంకా చాలే అని అనిపించింది. చాలా మందికి నేను ఈ వర్డే యూజ్ చేశాను, ఎందుకు వచ్చామని, ఇంకా చాలే అని అనిపించింది. బికాజ్ నేను యుఎస్ వెళ్ళింది, లెట్స్ బి వెరీ వెరీ ఆనెస్ట్, 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ గో టు యుఎస్ టు మేక్ మనీ, బికాస్ సమ్హౌ యూ హ్యావ్ ఎనేబుల్డ్ యువర్ సెల్ఫ్. నేను ఏదో ఒకటి చేసి అక్కడ వెళ్తాను, నేను డబ్బులు సంపాదిస్తాను, ఎందుకంటే ఇక్కడికన్నా అక్కడ ఎక్కువ సంపాదిస్తాను. సో నా లైఫ్లో ఒక 5-10 ఏళ్ళు నేను ఎక్కువ సంపాదించుకొని, అంటే ఇయర్స్ అహెడ్ వెళ్ళిపోయి ముందుకు వెనక్కి వచ్చేస్తే నువ్వు కొంచెం మళ్ళీ ప్రశాంతంగా పని చేసుకోవచ్చు. సో సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్, అప్పులు ఉండేటివి ఇంట్లో, సో వాటిని తీర్చాలి, ఏం చేయాలన్నా సరే అన్నీ త్వరగా అయిపోతాయి. వెళ్ళాము, చేసుకొని వచ్చేసాము. సో డెఫినెట్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సెటిల్ దేర్, ఆర్ నేను ఎక్కడైతే పుట్టానో అక్కడే చావాలి. సింపుల్ పాయింట్ వచ్చేసి. ఈ క్వశ్చన్ కి వీఆర్ నాట్ ద రైట్ కపుల్, రైట్? వీఆర్ డెఫినెట్లీ నాట్ రైట్ కపుల్. ఇఫ్ ఎవరికన్నా అన్ని విధాలుగా హ్యాండ్స్ ఫ్రీ ఉండాలి అని అంటే, ఐ విల్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ యువర్ 20s స్టార్ట్ ప్లానింగ్ రైట్ నౌ. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ యువర్ 30s ప్రాబ్లీ నీకు ఆల్రెడీ అప్పులు ఉండొచ్చు, లేకుంటే ఇంకా చాలా టిక్ మార్కులు పెట్టుకోవాలి, నాకు ఇల్లు కావాలి, నాకు ఇంత స్టాక్ మార్కెట్లో ఇంత డబ్బులు ఉండాలి, సో దట్ ఐ గెట్ సమ్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్, ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ 100% చేసే రావాలి. బట్ వీఆర్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ కపుల్ వేర్ వీ వాంట్ టు సే, ఇవన్నీ కాదు, యూ స్టిల్ వాంట్ టు స్టార్ట్ లివింగ్ ఎ న్యూ లైఫ్. There is enough in India, there is enough in Hyderabad, as long as you have the experience and the confidence that you can start working, you can do it. So anything that you have completed already, illu koneyadamu lekunte double koodabettadamu ivanni unte, then just feel confident and come back. But we did not do any of it. Mem ikkada vachaka, honestly, as he said, we are people
we are known to do so many impulse things. Impulse. So this was also definitely one of the impulse things. But looking back, to answer the question, looking back, if we had more time, if we hadn't done the way we have done it, if we had more time, we would have definitely figured out our housing situation. ఎక్కడ ఉండబోతున్నాము, ఏ ఏరియాలో కొనబోతున్నాము, maybe come take a visit, take a tour, take a help of a realtor, take a tour of the place, ekkada undi enti. We didn't even know what a gated community was until we came here, but here right now we know. It's easier if you are there and investing here rather than coming here and trying to figure out things. So that is definitely one thing. As Shravan was saying, just figure out what are your passive income options. If you have a choice, or if you have a chance to figure that out, figure out your passive income options as well. Car and all, I think those are not like mandatory things. You can come and figure out. Your choices will definitely change given the number of options, manakunde relatives, officers and everything. That is something we can keep it in a back burner and proceed. So yeah, for now only 2 things. One of the tick marks was US lo konukunnam kabatti aa illu amte we had enough equity, but we didn't count that way. We started counting what does it take to live in India, ఎంత income ఉంటే మనము comfortable గా ఉండొచ్చు, what is the minimum quality of life we want, వాటికి కావాల్సిన ఎక్స్పెన్సెస్ ఏంటి, ఏ ఏరియాలో ఉందాం అనుకుంటున్నాము, అట్లా. దేర్ ఈస్ ఇనఫ్ ఇన్ ఇండియా, హ్యాపీగా ఇంకా 30-40 years అంతే ప్రశాంతంగా బతకొచ్చు ఇక్కడ. అండ్ ద హోల్ జీసీసీ బూమ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఏఐ ఇవన్నీ మస్తు మాట్లాడతారు, కానీ Hyderabad or all other big cities have enough to offer for you to happily retire with Indian salary. First one is friendship. Yeah, actually even today I will say that I really miss my friends. I thoroughly miss my friends. That is very, and as adults it is very hard to make friendships, so we have to figure out. And also when you are living in US, the entire situation, like you don't have other family, so friends become your family. You are there for each other. They are there for you. Manamu ellali 4 o'clock ante kuda airport lo manaku aa night vachi drop chese friends kuda untaru. Mana intlo birthday party jarugutundi ante andaru kadilochi వస్తారు. అండ్ ఆల్సో వీ ఆల్ నో, వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అబ్బాయిలు కూడా బాసర్లు అడుగుతాం మనం, వీ డోంట్ గో బ్యాక్, right? We always do it together. That kind of friendships, that kind of vibe is something we definitely miss out, and be prepared to miss it out. And also it's obvious be prepared to miss it out. Engineering 4 years చేస్తేనే లైఫ్ టైం ఫ్రెండ్స్ అయిపోతారు. అలాంటిది ఎంఎస్ లో US కి వెళ్ళి 10 years 12 years 15 years ఉంటే, అండ్ ఒక లొకేషన్ లో 5 years, మేము పెన్సిల్వేనియాలో 7 years ఉన్నాం, రైట్? అండ్ అటు పెద్దవాళ్ళు ఉండరు, అటు పిల్లలు లేరు, సో యు ఆర్ స్పెండింగ్ ద మోస్ట్ ప్రైమ్ ఏజ్ దేర్. సో ఆ ఫ్రెండ్షిప్స్, ఆ బాండింగ్ ఈజ్ లైక్ ఇంజనీరింగ్ బాండింగ్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది కాబట్టి, ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఇట్, మేక్ ఇట్ 10x, బికాస్ హూఎవర్ ఆర్ ఆల్రెడీ లివింగ్ హియర్, దే హ్యావ్ ఎ లైఫ్ హియర్, యూ రిటర్న్ అండ్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఎ న్యూ లైఫ్. సో ఒక పక్క అందరూ చాలా స్పీడ్గా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నట్టే ఉంటుంది, రైట్? అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్. సో దట్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు సెటిల్ డౌన్, ఎస్పెషల్లీ విత్ దిస్ మోడర్న్ ఇండియా. అసలు ఇక్కడ ఉన్న ఈ లైఫ్ స్టైల్, యాప్ బేస్డ్ కల్చర్ కానీ, కరెన్సీ వాల్యూ అంటే ఆ షాక్ మొత్తం అర్థం చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ వెళ్తూనే ఉంటాయి. అండ్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ టు సెటిల్ డౌన్ అండ్ ఫిగర్ అవుట్ యువర్ బ్రాండ్ న్యూ లైఫ్. సో దట్ ఈస్, అండ్ నేను చాలా డిఫికల్ట్ అనట్లేను, బట్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఇట్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ యూ టు become a local. Easyగా 2 to 3 years పట్టుకుతుంది. It's an understatement if I say it. I want to add something. నేను చెప్పిన ఒక నెగటివ్ పాయింట్ కి పాజిటివ్ థింగ్ ఏంటంటే, this is something that I faced personally. How many ever years you stay there, you're still an outsider. You have colleagues, but you're still an outsider. The culture, the inside jokes are very different. You're an outsider. But here you're never an outsider. And I go around for a walk in my community, I talk to 10 aunties, 10 uncles, and I'll still have that. I know what I'm talking, I know what they are judging, what I am judging, everything. I go to office colleagues, I've made like so many friends in the last 2-3 years that I've been working. I have the liberty to invite them home, which I did not have previously. So all of this, ante manam chinna petrol pump ki baina, a toll booth ki baina, a conversations that you have, with the ease that you have, you are very well aware of the situation. While when I was in US, although I lived there for 8 years, I never felt so aware of things around me. Like lot of things. But here it is not that. It is your place, your country, your area, manadda. So it's like wonderful, definitely. So challenge to miss friends,
to settle down, yes, the last. I was working as a QA for almost 12 years before I moved here. So my papa, she was 7 months old when I moved back. So I decided to take a break, given everything, given my health situation, the fact that we were settling down, getting the home, everything done. So I took a 2 years break, and then I started applying for jobs. So as I told you, I was in QA before that. I wanted to change my career. I want to switch my career. Yeah, this is one thing that I want to say. I was on H1B when I was in US, so I had to be in that STEM category only, right, to get my H1B approved and all that. But I really wanted to explore other options like being a Scrum Master, being a PO and all that. So అక్కడ ఉన్నప్పుడు నేను అది చేయలేకపోయినా. ఇక్కడికి వచ్చినాక when I had that opportunity, I started applying for those jobs as a Scrum Master. So నాకు I had a women returnship program. అప్పుడు నేను కరెంట్గా వర్క్ చేసే కంపెనీలో they were hiring women who were on a career break. So I took that opportunity and then I joined it. So I joined as an intern and then I converted to full time, and recently also I got promoted, which is a nice thing. So yeah, that was my career so far. I really appreciate working here. It is definitely different from how the work was in US. Primarily because I switched my career from being a QA to being a Scrum Master. So our change definitely undi. But I really like it. I like being with my colleagues, having the team lunches, having those wonderful conversations, feeling at home. I really like that part of working in an MNC. Yeah. It was an internal transfer. So I spoke to my existing manager and I did my shift. So from a technical manager, India I got converted into an engineering manager, also a team shift completely, and then very soon I'm now a senior engineering manager. One common question I have answered so many of my friends and people from the Return to India community is work-life balance vision, right? See, I cannot speak for the service companies, completely different genre, and I'm pretty sure anybody who's coming back would not want to work in any of the service companies, not for us, but consider you're working in any other non-service company. The very virtue that most of your business colleagues are sitting in USA, as a matter of fact, if you accept that I would spend anywhere between 1 to 3 hours every evening and you figure out a life around it, right, then the conversation around work-life balance is different. But people somehow tend to attend evening calls and still end up, working morning to evening. నేను మార్నింగ్ అంతా 8 గంటలు పని చేసిన అయినా అని రాత్రికి ఇంకో 2-3 గంటలు చేస్తున్నా, ఇక్కడ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్సే ఉండదు, ఇలా మాట్లాడితే దే ఆర్ టు బి బ్లేమ్డ్, రైట్? అండ్ ఆల్సో at times it depends on the manager too. I protect my entire how much team. Effectively you work matters. Yeah. Than ours, which people usually get confused and say that work-life balance later. So in my team, myself and a few team leads, we are the ones who discuss with the business colleagues who are sitting based out of Toronto and Boston, right? The remaining 16 people, they just log off at 6 o'clock, right? So it is there. More and more product companies are coming out. It is definitely there. There is a very good work culture. You cannot compare it with America. It is never an 8 a.m. to 5 p.m. But that said, it is not like నేను 12 గంటలు పనిచేస్తున్నా 14 గంటలు. మేబీ పెద్ద పెద్ద ఫార్మ్ కంపెనీస్లో పనిచేస్తే మరి అక్కడ 2 కోట్లు ఇస్తారు కాబట్టి చేయించుకుంటారు, ఎంత పెండికి అంత రొట్టె అన్నట్టు. సో అది కంప్లైంట్ కూడా చేయొద్దు. In general, my answer is there are companies that are growing. The younger people are now the directors and managing directors, right? So my director and my managing director are still in their 40s. So 40 is the new young? Yeah. So they are the new generation who is trying to lead a big office over here. So definitely they know what it is to make people work for 12 hours and so the later you come, the more probability of you working under youngest of the senior management. That shift is continuously happening. So worry avakandi. Even if you end up joining a very bad company, within no time you can rectify it. So lot of people share that opinion that ఇండియాలో పోయిన మట్టిగా పని చేయలేమరా బాబు, మనం ఇంకా రిటైర్మెంట్ చేసుకోవాల్సిందే. సో రిటైర్మెంట్ అయ్యేంత వరకు నేను అమెరికాలోనే ఉంటా. ఐ డోంట్ థింక్ సో. అండ్ based on what I am doing, I already have a retirement number and I'm still doing it with an Indian salary, right? So please ఆ mythని ఒక 50% కట్ చేసేసుకోండి. Yeah, the people who are leading here are still young people. They're still in like late 30s, early 40s.
they try to bring so much positivity to the workplace. I am like genuinely very surprised. నేను చాలా మిస్కన్సెప్షన్స్ పెట్టుకొని వచ్చిన వర్క్ గురించి. I worked in India for 3 years before my move. సో అలాగే ఉంటుందేమో వర్క్ కల్చర్, అంతే టాక్సిక్ ఉంటుందేమో అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉండే. బట్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ బ్యాక్ I was like really surprised. So I'll give an example. There was one important meeting and I took a day off. Despite of that, I joined that meeting because naka time free ga unde. Then my manager just pulled me aside. She called me aside and she was like, Tejasvi, why did you join the call? This is your day off. You're not supposed to take it. And I wasn't expecting that from her, but I got it. So don't expect that everything is toxic and general cheppedi nammakandi that we are working till 11 o'clock, 12 o'clock. And you know how people are, right? Oka roju pani chesina nenu work chestane untamu ani cheppesi cheppuntaru. That is not always true. If you are really working till 11 o'clock, then there is something fundamentally wrong with you or your company and you have to really switch. That is how it is. Either switch your attitude or switch working from that company. So make that move. Definitely make that move. మీరు ఆలోచిస్తున్నారు అని అంటేనే it means your soul is somewhere else. I keep saying this. ఎందుకు మీరు ఇండియాకి రిటర్న్ వచ్చినారు అంటే my soul is here in India and I wanted to keep my soul happy. How many years ఎన్ని ఇయర్స్ అక్కడ ఉన్నా I will never become a local and I am somebody who will enjoy people around it. I'm a very social person. I really like it. But yeah, definitely రండి. అండ్ కెరియర్ గురించి కూడా ఆలోచిస్తున్నాము అని అంటే నేను మీకు చెప్తా, వీ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ కెరియర్స్ కమింగ్ బ్యాక్ దాన్ హౌ అవర్ కెరియర్స్ వర్ బ్యాక్ దేర్. బికాస్ ఆఫ్ H1B restrictions, you are restricted to work only in your STEM category, right? So you're always like, నేను ఆ కేటగిరీలో ఫిట్ అవుతానా లేదా. బట్ టుడే ఐఎమ్ a scrum master. I enjoy a lot being a scrum master than being a QA, and he was a developer there, but now he has like got two, 3 promotions where now he's like a senior manager and he really enjoys those management roles. అంటే ఈ ఆపర్చునిటీస్ మేము అక్కడ ఉంటే డెఫినెట్గా వచ్చేది కాదు. సో టేక్ దట్ ప్లంజ్ అండ్ డూ ఇట్. డెఫినెట్గా డోంట్ థింక్ దట్ ఇక్కడ వస్తే ఆపర్చునిటీస్ ఉండవు అని చెప్పేసి. అండ్ ద థర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దట్ మనీ మేకింగ్ థింగ్. అక్కడ ఉంటే మనం ఎక్కువ అని చేస్తాం. దట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్. ఐ విల్ నాట్ డినై దట్ ఫ్యాక్ట్. బట్ how much it has to end somewhere. Yeah, it has to end somewhere. Especially if you want to come back. Yeah, మీరు ఒక అప్పర్ it will not end and నేను అనను. It will not end and నేను అనను. I remember one conversation we both had that is like etched in my mind. So I was saying పాప ఇప్పుడే పుట్టింది కదా, ఇంకా కొంచెం డబ్బులు సంపాదించి వెళ్దాంలే. That is what I said when we were having this conversation. Then he said, tell me a number. 1 crore, 2 crore, 3 crores. Tell me a number with which you will be happy and then you will say, let's move back. Honestly, నేను అప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే, రెట్రోస్పెక్టివ్ చేసుకుంటే, I did not have the answer. Because ఆశకి హద్దే లేదు కదా. So for somebody it is like 5 crores, 10 crores, 15 crores. ఆశ కంటూ హద్దే లేదు. And it's not like we will stop earning if we come back to India. We will still do jobs. We still both are doing a high paying jobs. And to be honest, I'm saving more money here than what I was saving up there with everything in place. So don't ever think that is the end. That is the biggest myth I think people will have, that అయిపోయింది నేను ఇంత ఇంకా earn చేస్తే. Definitely parity ఉంటుంది, but it is not the end is what I opine. So those are the things that I would like to say. Do that move. Think about where you're going to be happy. That is very, very important thing. We are not machines. We are humans and we all deserve to be happy. Happiness is like the biggest thing. Naadaithe highest priority adi. Happiness unda leda, then comes everything else. So yeah, that is my message to you guys today. And na advice okate line, and I've said it to so many people and they even acknowledge that this is a very good way to put it. So as opportunistic as it sounds, so be it. We are all here in this world to live. To live, you have to live in a place where it fits very well for you, depending on which phase of your life you are, right? When I was in 20s, I had everything in me to move to a different country so that I can accelerate. Rappalu unnai kada. Aa tarvata when I felt done, I came back, right? So the line what I said to many of my friends is, don't return to India or don't come back to India. Move to India. If you move to America or Australia or UK, you did it with certain oka mind lo oka asha or oka motivation goal పెట్టుకొని వెళ్ళాం, right? In the same way, India has enough to offer, and if you feel like you have gained enough in the country where you are, right, and
living in India is already a silver spoon that you have born with. It's a beautiful country. India, at a very young age, you had a better choice to, go somewhere else and Accelerate. accelerate. Yeah. Right? Now, move to India. If you want to return to India, questions వస్తే పాత 1990s 2000s ఇమేజ్ గుర్తుంటుంది మీ మైండ్ లో. It is not the at all that same country. India anymore. It is So not at all the everybody- same India. అసలు మీరు ఆ ఆలోచన కూడా పెట్టుకోకండి. Right. You are not moving back. It is like an absolutely new It's a different India with country, everything in different place. people. చాలా 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 బాగుంటుంది. దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే. ఇట్స్ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. We both live by ourselves. Our parents are still in the same city. Her parents are also in the same city. For the last 3.5 years since we moved here, there was not a single pokey neighbor who said, "Why don't you live with your in-laws?" Right? And it means a lot, right? Ante enta change ayindi over the last 10, 15, 20 years. It's a big thing. Like they just respect everybody as is. Which is not the case. So చాలా మందికి అప్రిహెన్షన్స్ ఉంటాయి, ఇండియా ఇంకా అక్కడనే ఉంది నాకు కాదు ఏదని. కానీ యు ఆర్ ప్రాబ్లీ లివింగ్ ఇన్ అ వెరీ ఫాల్స్ వరల్డ్ ఇన్ దట్ సెన్స్. సో యా, మూవ్ టు ఇండియా. డోంట్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు ద ఇండియా దట్ యూ లివ్డ్.